E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos de volta com Life is Strange Double Exposure. Vamos seguir da onde a gente parou, que significa que a gente vai entrar agora no capítulo 3. Sigo jogando no Xbox Series X, que foi a plataforma para qual eu recebi o game através da Square Enix, a quem eu agradeço. Vamos nessa, então, continuar com esta delícia. Capítulo 3, Reviravolta. Bom, o fim do capítulo 2 foi bizarro, né? Vamos ver como que as coisas seguem aqui, portanto. Direção de arte. A trilha sonora tá bem legal também. Oh, how is it already morning? This makes about as much sense as it did last night. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Safi. No telefone temos aqui o Vin. Passei a noite inteira só olhando pra essa porra de teto horroroso. Não tem ninguém acordado nessa casa, só eu. Reggie, tô acordado, vem pra cá se quiser. Que isso, mano? Victoria... Safi... Reggie... Enfim, de bilhetes no Moses tem novidade, né? Novidade. Falei engraçado. Max tem uma arma. O Moses viu aquela foto minha. Ele acha que eu matei a Safi. Aí é esquisito, né? De resto, aqui a gente tinha visto tudo já. Uma parada só pra eu comentar com vocês. Eu fui gravar esse vídeo e o controle logo ficou sem bateria. Mas é por isso que quando a gente abriu o episódio, a Max tá com a roupa de gatinho. Porque antes de rodar o game direto no capítulo 3, eu tive que escolher a roupa. Eu escolhi a roupa, logo que entrou no capítulo 3, deu tipo 15 segundos, o controle ficou sem bateria. Agora eu estou jogando cabeado. Beleza, vamos lá. I need a better look. Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Safi. Not on purpose. That isn't me. It can't be. Maybe if I go object by object, an answer will jump out at me? Tá, vamos ver item por item. Why on earth did Gwen cancel Safi's book deal? Didn't she help her to get it in the first place? Beleza, eu lembro desse lance aqui, da Gwen ajudar a Safi a pegar um contrato e depois, aparentemente, sem motivo, aliás, com certeza tem um motivo, a gente desconhece o motivo, ela foi e fez o contrato da Safi ser cancelado com a editora, né? Whoever did this had to go to so much trouble. I read the beginning. It's annoyingly good. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed Safi chapter. Moses, when this is all over, I'll play as many games of Mana Massive as you want. I swear. Deixa eu ver a explicação que viria aqui do carro. E aqui pra cima não tenho que olhar, né? Tá, vamos lá. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Safi, canoodling. But what does that even mean?
Before Sophie died, Gwen got her book canceled. And I still don't know why. But that doesn't mean she killed Sophie. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. Restraining Order Lucas said Sophie once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Sophie, not out for revenge. None of this is conclusive enough. Coffee. Coffee is friend. Get coffee now. Essa imagem ia ser ótima pra thumbnail, se não fosse um baita de um spoiler, né? No matter how much I stare at you, you refuse to make sense. Moses? Hello, Miss Caulfield. Oh, fuck. Can I come in? Não. The photo. If he sees that... I have some questions for you. A gente não pode fazer esse cara desconfiar da gente. O saia daqui vai fazer ele desconfiar da gente. Mas se a gente respondê-lo e ele ficar muito tempo por aqui, talvez ele desconfie da gente. Então, dentre a certeza e o talvez, eu vou no talvez. Of course, I can answer your questions right here. I knew you'd be a valuable resource. Mas por que ela fica There's just gerando, a few details I'm struggling to make sense of. gerando provas pra ela mesma e deixando isso exposto, né? Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school, right? Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike... Arcadia Bay and Sophie are not connected. A small town with a curious number of murders. And now, Sophie, Llewellyn Fayed, murdered in a small town? What are the odds? What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? Nossa, que babaca. Go fuck yourself. Arcadia Bay has nothing to do with Sophie. Ooh, there it is. Touched a nerve? I knew I'd find one if I kept poking around. Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. All right, enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. That's not true.
He saw it. He saw the photo. Stupid, Max. Stupid, stupid. What the hell do I do now? Pera, mas viu ou não viu? Viu mais ou menos, né? None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Maybe I still could. Mas não é ela ali, né? É outra versão dela. Não, mas vai dar ruim isso aqui. Oi? Foi? Eu tive que posicionar o L e o R até conseguir focar na imagem. Nossa, mas que bizarro. So that's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Final. Sophie. It's here too. But there wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Sophie, wait. Who is Maya? What was she talking about? Stop stalling, Max. I don't understand. What do you want from me? Pull the trigger. Mas que sentido que faz isso, mano? What? No. No, that wasn't enough time. Ela vai destruir a mente dela fazendo isso. Come on. If I can just... Fuck! Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Everything. Eu te devo uma explicação ou o mais parecido com isso. Me encontra no mirante? Sério, Max? Logo lá?
Eu sei que não faz sentido, mas me dá essa chance, por favor. Tá bem, obrigada. Moses is waiting for me up there. Hopefully. I get it, Joyce. Dating after everything that's happened feels impossible. Joyce. Bom, pra começar, pra que postar isso no Crosstalk, né? Que é o equivalente do Facebook? As pessoas têm uma necessidade de postar tudo que passa na cabeça delas que eu não vejo sentido. Há 2 meses que eu venho tendo encontros românticos e estou prestes a desistir. Tentar achar uma nova pessoa que aceite toda a minha bagagem na minha idade é impossível. Meu, mantém isso pra você não precisa falar isso publicamente. Enfim, no diário nós temos novidades. Isso aqui a gente tinha lido já, isso aqui também, isso aqui não. 7 de dezembro, o Alderman sabe sobre os meus poderes. Ele entrou aqui à força e me deu um puta susto. Eu nunca deveria ter pegado aquele cartão. O pior é que ele viu a foto e sorriu pra mim. Que porra foi aquela? Ele tá planejando alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Como eu impeço um policial? Chloe, um treco muito esquisito aconteceu comigo. Meus poderes antigos voltaram e eu vi o que aconteceu com a Saf. Eu matei ela. Não sei como, mas não posso deixar isso acontecer. Sinto que estou correndo em círculos e não sei como fazer isso parar. Vamos lá. Ô galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E não se esqueçam de baixar de graça o Bilômetro, meu comparador de preços, que ajuda vocês a economizar dinheiro online. Será que a gente troca de realidade aqui? Eu não sei se a gente deveria. I have to do this. Gwen, infelizmente a Universidade Caladan decidiu me afastar. Obrigado a todos os colegas que estiveram junto comigo nessa jornada ao longo dos anos. É uma pena, mas agora é o momento de olhar para frente. Ok. E a Amanda, destaque de artista nativo do mês, Tegan Thomas Solomon. Ok. Então, não me faz sentido voltar ali. Na real, nem me fazia sentido trocar de realidade, mas talvez se a gente chegar e aparecer de repente na frente do Moses, ele perceba que tem algo muito doido que rola com a Max. Eu vou aparecer aqui. Lucas Colmeneiro estava autografando meu livro para a Feira do Livro e um fã me pediu para dedicar o exemplar dele para Simeon. Aí eu falei, igual ao escritor, mas quando eu levantei a surpresa, cabeça. Mentira, quando eu levantei a cabeça, surpresa. Esse cara aqui, ele é muito egocêntrico, mano. Que bizarro. É pra gente sentar... Nossa, sensibilidade. É pra gente sentar em algum banco aqui? If I didn't know what used to be here, I'd find this really beautiful. I know Safi would have something poetic to say about this. If only. E... salvar. Não vai postar, né? Ah, tá. Might as well gather my thoughts before Moses gets here. Então, eu tinha falado do bilômetro. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say about me? That any version of me, could do something like that? É bizarro, meu. Acho muito
muito doido como o Life is Strange faz a gente pensar, né? He's probably not coming. Não, espera aí que ele vai vir, não é possível. Mas todos os Life is Strange fazem a gente refletir em coisas diversas, né? Assuntos que dificilmente outros jogos abordam. E quando abordam, não necessariamente abordam bem, né? Eu gosto muito de todos os Life is Strange. O primeiro é o meu favorito. E acho que o que eu menos curti foi o 2, mas ainda assim o 2 eu gostei bastante também, sabe? E tem série de todos aqui no canal. Eu tô pensando comigo aqui, será que isso aqui é um ponto de decisão escondido? O jogo ele não deixa explícito que a gente tá tomando uma decisão, mas se a gente ficar esperando uma hora o Moses aparece? Porque até agora as cenas estão mudando, não teve nada repetido, né? Se vier alguma coisa repetida, eu aperto pra sair. Ou eu tô distraído falando com vocês e não percebo. Mas eu não tô com pressa, eu espero que vocês também não. E o tempo jogando, gravando, assistindo Life is Strange, ele passa diferente, né? Não sei se vocês têm essa impressão. Às vezes eu acho que eu tô jogando há 5 minutos e eu vou ver, tipo, deu 20 já, que nem esse vídeo aqui. Cara, não é possível que ele não vai aparecer, mano. Ah, eu tô jogando o game, que nem eu falei, em antecipado, sem saber nada do que vai acontecer. O que significa que, tipo... Cara, eu tô em modo solo, por conta própria. Não tem informações privilegiadas, prévias, nada do tipo. Eu tô achando que a gente vai sair, hein? Ah, em relação às legendas para esse vídeo, elas já estão no tamanho máximo, mas eu coloquei pelo menos um fundinho com opacidade para facilitar a leitura de alguns, tá? Diamond knows where I am and who I'm meeting. So don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Tell me why you did it. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I'll leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Sophie, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone... I can tell you what it was when I come back. And then... you'll believe me? It'd be a start. Okay. Okay, deal. He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. Oi? Mas a gente acabou de interagir com I ele. shouldn't leave yet.
Ué. Não entendi, jogo. I have to use my powers. Now to see what Moses is up to. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Peraí, vamos ver aqui o outro Moses. O telescópio muito pesado e muito caro que eu estava quase acabando de montar. Ah, deixa eu ler antes. Aí, Max, só por desencargo de consciência, você sabe o que aconteceu com o meu telescópio? O telescópio muito pesado e muito caro que eu estava quase acabando de montar? Eu saí alguns minutos e, quando voltei, ele não estava mais nem perto de acabado. Será que foi a Carla? É muito bom responder isso. Outra pegadinha da Carla, ela pode ter aproveitado a oportunidade. Também pensei nisso, mas mesmo se todo o departamento de ciências tivesse vindo junto, eles teriam levado mais de 1 hora. Sinistro, música do Arquivo X. Acho pouco provável que tenham sido alienígenas. Ok. Aí no Crosstalk tem um monte de coisa aqui. Não se esqueça de vir me gongar. Meu Deus. Loreta. Ontem entrevistei um grupo de alunos da Caladan que disseram ter sido atacados por uma revoada de corujas perto do mirante. As corujas estão... Então sumiram de repente. Nossa, eu tô lendo mal hoje, perdão, hein? Aí é a Loreta, o Lucas e Reggie. Tá, vamos voltar então. Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ready when you are. Eu vou até olhar pra ele aqui já. Okay. Let's try this again. Psychic storm. What did I do when you were away? And then you said... Machine Angel Psychic Storm. Eu prestei atenção em inglês, deixa eu ver a tradução, vai ser o Y, né? Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. Wow. I mean... Yeah, near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Safi's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap? How did you... Safi slipped it back to me that night. Found it in my equipment. When you give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. I will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean?
When I was a teenager, I could rewind time. Just raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? Yeah. Turns out when you try to change the past, you don't actually fix anything. Sure. But what if the best way to fix things isn't changing your past, but rather changing your present? How dare you bring logic to my pity party? The point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night with a gun. You're saying that could be a future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Sophie mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Oh, shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? You're not making any sense. You want to talk about sense? Nothing about you makes sense. Telescopes don't put themselves together. Evidence doesn't disappear. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect.
minha decisão de ajudar ou não. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Pra ver se começa a entrar na cabeça dele que tem alguma coisa muito bizarra acontecendo. Uma possibilidade dele se aliar com a gente. Max, you have to let go! No! Eu fico pensando, e se a Max interagir com a outra Max? Vai rolar isso aí? I could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Moses, your hair. I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. Caraca, foi bem maluco ali o que rolou. Me surpreendi do Moses ter acreditado em tudo tão rapidamente, mas acho que com o choque... Still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. Tipo, depois do But I'm que... here now. I'm here. I'm all right. Depois do que o Moses viu, não tinha por que ele não acreditar no que ela dissesse, né? Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya. Vamos ver aqui a mensagem do Moses. Ei, Max, eu sei que foi uma manhã agitada e ainda estou processando tudo, mas uma pergunta rápida. Você consegue receber minhas mensagens quando está na outra linha do tempo? Estou tentando entender o que é possível do ponto de vista da física. Não recebo. Parece que eu não recebo, não. Ah tá, isso já ajuda bastante. Deixa eu tentar entender melhor o que aconteceu mais cedo e depois falo contigo. Aí temos aqui... O bico do ornitorrinco permite que ele detecte a eletricidade gerada por todos os seres vivos. Ok. Yasmin. Oi, Maxine. Queria te agradecer pela amizade que você e o Moses tinham pela Safia. Por mais que ela tenha terminado a própria vida daquela forma, vocês dois tornaram a vida que ela teve especial, ainda que breve. While I'm at it, I'd like to know why she killed Sophie's book deal. Cool. I'm a tired sun, sleepy moon, and exhausted rising. Tá, show de comédia. O Lucas. Tem novo registro no diário. 7 de dezembro, que porra, eu podia ter salvado o Alderman. Eu podia, não podia? Teria conseguido se o Moses não tivesse... Porra, o Moses salvou minha vida. Ele não sabia o que ia acontecer, eu também não, mas ele entrou mesmo assim. Fazia tempo que eu não era salva de um final ruim por outra pessoa. Sabe-se lá o que teria acontecido comigo se o Moses não tivesse intervindo. Criamos um vínculo que só é possível com uma experiência de quase morte. Meu Deus, espero que o Moses esteja bem. Por favor, ele tem que estar bem. Have fun. Ausente até amanhã, estou na feira do livro de Burlington, professor Colmeneiro.
if we can't sit on tables, where are the cool kids expected to sit? In chairs? Like a bunch of squares? Por mais divertido e casual que possa parecer nos filmes e na TV, temos que pedir aos alunos para não se sentarem nas mesas do PBA. Obrigado, administração. My younger self might have thought this would make an edgy photo. Será que a gente troca de... Só pra ver se tem o que explorar do outro lado aqui. Desculpa pelos longos tempos de espera, o Isaac e a Emily estão doentes, então estamos um pouco atrasados, não esperávamos tanta gente pro almoço. Tree. No caffeine? This week of all weeks? I predict outright revolt before the week is out. É semana de provas finais e infelizmente o café bom acabou. Só temos descafeinado. A demanda foi mais alta do que esperávamos, mas devemos reabastecer em alguns dias. Loretta's a hard worker. I'll give her that. I just wish she'd use her powers for good. Falar com ela. Hey, Loretta. Oh, hi, Miss Caulfield. How are you? Are you working on your podcast? Yeah. I'm researching this really fascinating string of killings in West Germany in the late 80s. See, there was this hospital... You'll have to tune in if you want to hear the rest. I'll be sure to. Anyway, catch you later, Loretta. Foi meio esquisita essa interação. Loretta's a hard worker. I'll give her that. I just wish she'd use her powers for good. I can't imagine being this trusting. Don't they know there's snoops like me around? Oh, wow. These are, extremely creepy. Sorry. The art department really pushes for self-expression in every medium. I like that about Caledon. Falar de novo. Eventually, you'll understand that not everything that happens is your fault. I know I should say something. It's just... It took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. The society. Was she talking about Abraxas? Wait, Donner and Blitzen means thunder and lightning? Who knew Santa's reindeer were so metal? Ok. Donner e Blitzen são alguns das renas, né? É, as renas do Papai Noel. Dang, Sophie must be a grading machine.
Então, sabe com quem eu queria interagir enquanto a gente tem a possibilidade aqui? Com o Vin. Exatamente. I need to talk to Gwen about Sophie's book. She'd be in her office. Mas infelizmente eu não tenho esse poder de decisão. Então, vamos lá. Esse jogo, ele poderia facilmente nos trair num momento em que a gente se sente confiante, de tipo, vou trocar de realidade, estou seguro fazendo isso, e de repente na troca de realidade aparecer alguém, ia quebrar muito a expectativa de jogador, né? Bom, vamos entrar aqui. I'll bet my camera that Gwen knows something about Maya. Mas espera aí. Vamos regar as plantas, né? Não tem que regar? Tossing Gwen out screwed everybody over. Alguém pode entregar isto para um monitor? Desculpa pelo trabalho adicional. Lívia. Will Gwen be allowed to come back for these? So they took her computer, probably going through it right now. I hope somebody is coming in to water you guys. Preferably someone who doesn't have to break in through an alternate dimension. Era a minha ideia, mas ok, então. Old school. Nice. Ela invade o escritório, né? E posta as paradas sem pensar na privacidade alheia. Isso aí. Parabéns. Bela decisão. I will never be as cool as Gwen. It's alive! A black rose? Pretty morose. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams. One of Sophie's former students, I guess. Doutora Hunter, acima de tudo meus pêsames, eu sei que você e a Safi eram próximas. Você não me conhece, não há um motivo para me conhecer. Eu sei que talvez não seja apropriado te contar isso, mas sinceramente não sei mais o que fazer. Antes de morrer, a Safi estava me ajudando. Eu sei que você, como membro da comunidade LGBT... Aí, termina, não dá. Ela não vai virar o bilhete na frente da outra, né? Bom, tem alguma coisa aqui, ó. Happy holidays to my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. Tá, vamos falar. Is that Sophie's book? Hey, Gwen. Max, hey! To what do I owe the pleasure? Actually, I need to talk to you about Sophie. No reason to beat around the bush. I know you got Sophie's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. Look, I don't know what I'm at liberty to tell you, but I'll do my best. What do you want to know? So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book, which was true. It would have harmed a lot of people, Safi included. Sophie's book was incendiary? How? What was it about? Forgive me for dancing around things. I wish I could be straight with you, really. How much did Safi tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention.
Maya Okada? Safi never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Safi wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. That book meant the world to Safi. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and weirder. Eu tô mais tranquilo. Vocês lembram que eu tinha mencionado antes, né? A gente não pode chegar a conclusões precipitadas. A gente tá vendo um lado da história sem ouvir todos os envolvidos e tendo um conhecimento microscópico da situação. Então, ouvindo o que ela falou agora, eu não consigo culpá-la. Eu consigo discordar da ação dela, por exemplo. Que não é nem o caso, não sei se eu discordo ou não, porque a gente não sabe o conteúdo do livro. Mas pelo menos eu entendo a decisão dela e sei que não partiu de má fé, de um ponto de vista para prejudicar o próximo. Pelo contrário, né? Let me get this straight. You helped Safi get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. One last thing. Is that Safi's manuscript? Oh, part of it, why? Can I read it? Someone ought to. As filhas das quais não falamos. Reading Safi's manuscript after all this feels like... I don't know. Being hit by a tidal wave. 1 milhão de quilômetros abaixo dos meus pés, ela está recostada nas suas roupas de domingo. Nós a matamos com nossas próprias mãos, ou a falta das nossas mãos. Eu a matei com a minha voz, ou a falta da minha voz. O livro da Maya era como uma criança, ou um tumor, ou uma fera indomável dentro dela. Na primeira página, ela escreveu que ela estava se afogando quando terminou. Tinha acabado de se afogar. Leis da física. Os afogados sempre voltam à tona. O que não foi dito ainda existe. Você pode cortá-la e vendê-la por partes, mas o fantasma dela permanece inteiro, flutuando ali, no canto da cozinha, me olhando daquele jeito familiar. Aquele que diz, solte as páginas e as deixe cair, esvoaçando como pássaros abatidos. Aquele que diz, tire tudo dele e depois tire um pouco mais. Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Moses. Olha, comecei a investigar melhor a situação do Alderman e já começou mal. Pelo jeito, não tem nenhum registro de um detetive Vincent Alderman no estado de Vermont, nem na delegacia de Lakeport. É como se ele nunca tivesse existido, será?
Que estranho, hein? How can they have no record of him? They sent him. Fale com a Yasmin do mundo vivo. I said this conversation's over. Meu Deus, que Would you mind loucura. closing it behind you, Max? Que loucura. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui, daqui a gente segue no próximo episódio, eu espero que vocês tenham curtido, e se puderem deixar um gostei, compartilhar, eu agradeço muito, que ajuda bastante o canal. Não se esqueçam de baixar o bilômetro pelo link na descrição, confiram a Nuvem também, que é parceira do canal, tem os melhores preços na hora de comprar games e gift cards, tudo legítimo, tá? Revendedora oficial. Tamo junto, galera, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou!